Ilya de gest simples, prescon fantons, que renferment un pouvoir si profond ils échappent à l'entendement rationnel. Dans le silence de cloîtres, dans les pleurs de âmes abandonnées, dans les prières nocturnes de saints oubliés, certaines vérités célestes se révèlent comme des éclairs dans la nuit noire. Loin de ces éclairs, transmis par le bienheureux Padre Pio, porte en lui un enseignement que dépasse le visible, un secret spirituel fond sur 3 chiffres, 3 codes, 3 appels de l'âme vers le ciel. Ce n'est ni magie, ni superstition, mais un acte de foi incarné, humble et puissante, destin à libérer ce que ployant sous le poids de la pauvreté, de dettes, et du découragement intérieur. Ce secret, Padre Pio ne l'a jamais publié dans de livres, ni écrit sur les toits. Il confie, dans le secret de la confession ou dans l'intimité d'une conversation spirituelle, à ce que venant vers lui, épuises, sans issue, le cœur vide d'espérance. Ces personnes, souvent au bord de la ruine, voyant leur vie basculer après avoir obéi à cette consigne mystérieuse, écrire 3 chiffres révélés dans la prière, les plier soigneusement, les insérer dans la chaussure droite, et marcher avec foi pendant 9 jours. Mais pourquoi une chaussure? Pourquoi ces chiffres? Et surtout, pourquoi cela fonctionne-t-il uniquement sil en croix? Voilà le mystère que nous allons dévoiler ici, non pour satisfaire la curiosité, mais pour raviver la foi. La chaussure symbolise le chemin, la marque de l'âme dans le monde. Les décisions que nous prenons chaque jour insérer un papier dans la chaussure n'est pas un talisman, c'est une offrande, un acte physique qui engage le cœur. C'est dire adieu, j'ai choisis de te suivre. Meme sigene comprends pas tout, j'ai marqué. Les chiffres révélés à Padre Pio, lors d'une extase prolongée dans la chapelle de San Giovanni Rotondo, 105-3-1. Chacun porte en lui une force spirituelle, un écho céleste, un appel à la grâce. Selon les notes manuscrites retrouvées dans les archives de son monastère, Padre Pio les aurait riches comme une réponse divine à une prière faite pour un homme crible de dettes et sur le point de southeast suicider. Dans cette vision, l'homme plaquait un papier dans sa chaussure et, en marchant, voyait les murs tumeurs autour de lui, les portes s'ouvrir, et la lumière entrer dans sa maison. Le chiffre 5 représente les 5 plaies sacres du Christ, celles que Padre Pio portrait lui-même dans sa chair. Il symbolise la douleur raquetie, l'épreuve transfigurée. Écrire ces chiffres, c'est dire adieu, par tes plaies, j'ai guéris. Par ta souffrance, j'ai trouvé la paix. C'est appeler à la réparation, non seulement spirituelle, mais aussi financière. Car beaucoup de dettes matérielles naissent de blessures intérieures. Le chiffre 3 évoque la Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint. C'est l'unité parfaite, l'équilibre absolu, la communion éternelle. En le tréquant, vous invitez Dieu à entrer dans vos affaires, vos projets, vos finances. Vous déclarez, je ne suis plus seul. J'ai été dans la direction. Le chiffre 1, enfin, signifie l'unité divine, mais aussi le premier pas. Celui que ose. Celui que croit. Celui que agit. Écrire ces chiffres, c'est briser la paralysie, sortir de la peur, et se lancer. Voici comment Padre Pio recommandait d'utiliser ces gestes. 1. Prenez un petit papier blanc. Asseyez-vous en silence, en état de prière. 2. Écrivez lentement, 5-3-1. Respirez. Méditez sur leur sens. 3. Pliez le papier 3 fois, comme une offrande. 4. Placez-le dans votre chaussure droite, celle que mène à l'action. 5. Pendant 9 jours, portez-le avec vous. Chaque matin, avant de sortir, posez la main sur votre pied gauche et dites. Seigneur, marquez avec moi. Padre Pio, intercede pour moi. J'ai été confié mes pas, mes finances, ma vie. Il est capital de comprendre ceci, si n'est pas le papier, ni les chiffres en use-memes que agissent. C'est l'intention, l'humilité, l'acte de foi. C'est votre ouverture à la grâce divine. Trop de gens cherchent de formules magiques, alors que Dieu ne demande un cœur brisé et un foi que marque. Ce geste est un symbole. Mais un symbole peut déplacer de montagnes sil est porte par l'amour. Dans les archives du monastère, on retrouve de dizaines de témoignages liés à cette pratique. Des hommes et de femmes que, sans savoir pourquoi, ont vu leur situation changer. Pas toujours comme ils l'imaginent, parfois mieux encore. Certains ont reçu de aides inattendues. D'autres ont trouvé de emploi, de ouvertures, de annulations de dettes. Ce que les unit tout, c'est un mime cri intérieur, j'ose croire. Et Dieu m'a répondu.
Ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas de la magie. C'est de la foi vécue. Padre Pio XVIII Sauvant. Pri, espire, et t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricorde. Et cette miséricorde attend, parfois, un simple pas, dans la bonne direction. Lorsque vous placez ce petit papier dans votre chaussure, vous ne changez pas simplement votre démarche physique, vous réalignez votre destinée. Chaque pas devient alors un prière en mouvement. Chaque folie, une proclamation silencieuse, je crois que Dieu pourvoit. Dans ce geste aussi humble que puissant, Padre Pio voyait un ciel mystique, une manière d'impliquer tout le corps dans la foi, pas seulement l'esprit. Il disait, la foi n'est pas une idée, c'est un pas. Au fil de 9 jours de marquer avec les chiffres 5 to 3, 1, beaucoup témoignent d'un changement intérieur avant même de voir de résultats matériels. L'angoisse commence à diminuer. Un paix douce s'installe dans l'âme. Cette paix n'est pas une illusion, c'est la preuve que le ciel a entendu. Le monde visible ne bouge peut-être pas encore, mais le monde invisible a déjà été ébranlé. Padre Pio XVIII. La OLMSE met en mouvement, la providence suit. Dans les premiers jours, certaines personnes ressentent de résistances, une sensation étrange, de doutes, voire de tentations de retirer le papier, comme si quelque chose cherchait à les dissuader. C'est normal. C'est le signe que de forces spirituelles s'agitent. Le mal n'aime pas que l'homme retrouve la confiance. Il préfère qu'il reste paralysé par la peur. Mais si vous tenez bon, quelque chose de nouveau s'ouvrira. Au quatrième ou cinquième jour, selon les témoignages étudiés dans les carnets de direction spirituelle de Padre Pio, de signes commencent à apparaître, un lettre qui arrive, un appel inattendu, un rendez-vous oubli qui ressurgit, un remboursement oubli. Ce ne sont pas toujours de miracles spectaculaires, mais ce sont de signes tangibles que l'huile de la providence commence à couler. Il ne s'agit pas de magie, mais d'un rééquilibrage divin. Le ciel répond toujours, mais rarement comme nous l'imaginons. Padre Pio enseignait aussi une prière spéciale à faire pendant ces 9 jours, surtout le soir, avant d'enlever ses chaussures. Seigneur Jesus, j'ai marqué vers toi. Que ces chiffres soient le rappel de ton amour. Par les plays sacres, 5, par la Trinité vivante, 3, par l'unité de ta volonté, 1, purify ma route, sanctify mes finances, ouvre les portes de ton abondance. Padre Pio, marquez avec moi. Cette prière, même simple, active quelque chose. Car les mots, dans la foi, deviennent de semences de réalité. L'univers spirituel fonctionne selon une logique différente, ce que vous proclamez avec foi attire la lumière. Ce que vous murmurez avec crainte attire l'ombre. Mais pourquoi Dieu répondrait-il à un simple papier dans une chaussure? C'est là que réside le mystère, Dieu s'y plaît à s'y manifester dans l'humilité. Les choses les plus simples confondent les puissances. Le Seigneur agit à travers de gestes que le monde méprise, un mot, un regard, un pas, ou un papier pli avec amour. Ce qui importe n'est pas l'autel, mais l'intention. Le ciel ne juge pas vos méthodes, mais votre cœur. Dans un témoignage authentifié par les frères capucins, une femme pauvre de Naples, veuve avec 3 enfants, vint prier à San Giovanni Rotondo. Elle avait entendu parler de chiffres et, sans trop comprendre, elle les écrivait sur un morceau de papier de cuisine et les plaques dans ses chaussures. Elle pria avec ferveur. Le huitième jour, un voisin chuel ne connaissait que de vous lui remit un enveloppe en disant. J'ai eu un songe. Un moyen aimé dit de vous aider. Il y avait exactement la somme nécessaire pour ses dettes du mois. Autre histoire, celle d'un jeune homme qui, après avoir tout perdu dans une entreprise, en avait plus d'espoir. Il décida, presque par défi, de suivre la consigne de Padre Pio. Il fit les 9 jours avec foi. Le 9e jour, Illinois recut un appel pour un travail qu'il avait sollicité du ans auparavant. Non seulement il fit embauche, mais le salaire dépassait toutes ses attentes. Ce que ces récits ont en commun, ce n'est pas seulement la solution matérielle, mais la conversion du regard. Ces personnes ne sont pas devenues riches instantanément, mais elles ont retrouvent un foi active. Elles ont compris que Dieu ne veut pas seulement nous sauver spirituellement, mais aussi nous relever concrètement. Il connaît les factures, les douleurs, les humiliations financières. Et il n'est pas indifferent. Padre Pio insistait sur cela. Le Seigneur est un père. Et un père ne laisse pas ses enfants mendier.
Mais il votre chouils vienent à lui comme de enfant, pas comme de acteurs de miracle. Voilà pourquoi les trois chiffres ne doivent jamais être utilisés comme un code magique, mais comme un acte d'enfantement spirituel. Écrits avec foi, portes avec humilité, ils deviennent de semences de bénédiction. Mais sans foi, cene sont que de chiffres sur un papier. Certains demandent, etsicane marquez pas? À cela, Padre Pio répondrait. Ce n'est pas une technique, c'est une offrande. Si vous en avez rien vu, alors votre offrande a été reçue au ciel. Et vous recevez autre chose, plus grand peut-être, mais différent. Il ne faut pas chercher à contrôler le résultat. Laissez Dieu surprendre. L'abondance divine n'est pas seulement financière. Elle peut venir sous forme de paix, d'idées, de connexions, d'intuition. Le geste du papier est comme un grain jeté dans le sol. Ce n'est tu avec le temps que la plante montre ses fruits. Dans la nuit de vos doutes, marchez. Dans la fatigue de vos luttes, marchez. Et dans le silence de votre attente, marchez encore. Car chaque pas que vous faites avec ces chiffres dans votre chaussure est une déclaration au monde invisible, je crois que Dieu peut, vous et agir. Quand on parle de miracle, beaucoup pensent à un coup de théâtre, à un éclair venu du ciel, à une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Pourtant, Padre Pio nous a appris que les vrais miracles se tissent dans le silence, dans la persévérance, dans les gestes presque invisibles. Et c'est exactement ce que se passe lorsqu'un croyant, dans le secret de son quotidien, prend un simple papier, y inscrit les chiffres 5 to 3, 1, et le place dans ses chaussures en murmurant une prière. Ce n'est pas le chiffre qui opère le changement. C'est la foi dans le geste, c'est la disposition du cœur, c'est l'ouverture spirituelle qui transforme une simple routine en un canal de grâce. Quand Padre Pio parlait de ce geste, il ne permettait pas de billets de banque tombant du ciel, mais il assurait que Dieu répond à chaque acte de confiance profonde. Les chiffres 5 to 3, 1 ne sont pas arbitraires. Ils sont porteurs d'un langage divin. 5 Sierra Leonean Leones représentent les places sacres du Christ, source de tout garrison, de tout racket. 3 Sierra Leonean Leones, c'est la Trinité, mystère d'amour et d'unité parfaite. Et le one, c'est l'unité de l'âme avec la volonté de Dieu. Quand ces chiffres sont mis ensemble, ils forment un prière codé, un fréquent spirituel que le ciel entend comme un cloche d'or qui résonne dans les couloirs célestes. Après les 9 jours, certains ressentent l'envie de garder le papier plus long temps. Et c'est possible, tant qu'il ne devient pas un idole. Padre Pio nous mettait en garde. Ce qui commence comme un acte de foi peut devenir une superstition si vous perdez le regard sur celui que donne, et fixez les yeux sur l'objet. Le papier doit rester un signe, jamais un fin en soi. Il est le rappel visible d'une confiance invisible. Nombreux sont ceux que, après ces 9 jours, choisissent de brûler le papier comme une offrande, une manière de dire, Seigneur, j'ai marqué avec toi, et maintenant j'ai été rends tout entre tes mains. Daughters le conservent comme souvenir de leur engagement, ou le renouvellent une fois par mois pour raviver leur foi. Il n'y a pas de formule fixe. Il y a seulement une condition, que tout soit fait dans la purité d'intention. Mais alors, que se passe-t-il après ces 9 jours? Pour certains, les fruits sont visibles, de dettes effacées, un emploi retrouvé, un projet enfin débloqué. Pour d'autres, les fruits sont intérieurs, un paix durable, un nouvel clair d'esprit, la force de pardonner, ou le courage de recommencer. Et pour tout, un chemin spirituel plus profond, car une fois qu'on a goûté à la providence, on ne veut plus jamais vivre sans elle. Un témoignage bouleversant raconte l'histoire d'un homme d'affaires ruin. About de souffle Illinois décide de faire l'expérience. Au lieu d'espérer un miracle financier immédiat, Illinois recueille, dès le troisième jour, un rêve dans lequel Padre Pio lui sourit et lui dit. Tu es plus riche que tu ne le crois. Le lendemain, Illinois recueille un appel d'un ancien ami, que lui propose de s'associer à une petite initiative. Ce que semblait insignifiant devient, en une entreprise florissante. L'homme dira plus tard. Ce n'est pas l'argent que me change. C'est la manière dont je recommence à marcher, avec foi. Et c'est bien là le cœur du message de Padre Pio, reapprendre à marcher. Non pas avec l'esprit seulement, mais avec l'âme. Chaque pas devient une offrande. Chaque jour, une opportunité de faire confiance. Chaque difficult, une invitation à tendre la main vers le ciel. Tu veux que ta vie change? Alors ne reste pas immobile. N'attends pas que la fortune te tombe dessus.
Livetoy, écrivez les chiffres, prix, et marque. Et surtout, n'oubliez que l'argent n'est qu'un de reflets de l'abondance divine. Le vrai trésor, c'est la paix du cœur, la clarté d'âme, la liberté de ne plus être esclave de la peur du manque. Si Dieu te comble financièrement, si sera toujours pour un but plus grand, bonheur à ton tour, être un canal de lumière, ne pas garder pour toi ce que le ciel te confie. Padre Pio répétait. Celui que recueille la bénédiction ne doit pas la garder en prison. Elle est faite pour coller, pas pour s'accumuler. Et maintenant, c'est à toi. Tu es entre les mains, ou plutot sous tes pieds, un secret que peut devenir un porte vers une nouvelle saison. Ne traite pas ce moment avec légèreté. Prépare-toi. Consacre ces 9 jours avec sérieux. Prie. Écoute. Écrivez. Marchez. Voici, une dernière fois, la méthode que Padre Pio propose à ceux que traversent la sécheresse financière. 1. Écrire sur un petit papier blanc les chiffres 5 to 3, 1. 2. Plie-le soigneusement, avec respect. 3. Place-le dans ta chaussure droit chaque matin pendant 9 jours. 4. Chaque soir, en enlevant la chaussure, dis un prière de confiance et de remerciement. 5. Fais un acte de charité durant ces 9 jours, même modeste, pour activer la circulation de la grâce. 6. Observe. Écoute. Sois attentif à ux petits signes. Dieu parle dans les détails. Et n'oubliez la grâce divine ne connaît pas de limites. Elle s'infiltre même dans les chaussures de ceux qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, même dans ton porte-monnaie. Tu en as plus besoin de supplier. Tu en as plus besoin de pleurer en secret pour ton manque. Tu es reçu aujourd'hui un CLE. Un CLE ancien, transmis par un saint, pour ouvrir les portes du ciel dans ta vie terrestre. Alors, écrivez. Prie. Marquez. Et regarde ce que Dieu veut faire.